Osaviro contra el dramamiento di sangre, contra la práctica del mismo y contra su costumbre. Porque la sangre nunca descansa. Saladino, durante la segunda mitad del siglo XII. Un dramático renacimiento musulmán alcanza su apogeo bajo el mando de Saladino. Un líder valiente y brillante, conocido por los musulmanes de su época como al-Nasr. El victorioso y por los europeos como Saladino. Su objetivo era nada menos que unir a todos los musulmanes entre el Éufrates y el Nilo, contra un enemigo común. A finales del siglo XI, el califato Fatimi se encontraba en decadencia y el imperio seleucida se desmoronaba. En este periodo de debilidad musulmana, la primera cruzada azotó el Levante. Seguidores y caballeros cristianos impusieron las instituciones de Europa Occidental sobre las estructuras sociales y políticas de los territorios conquistados. Su gobierno se mantuvo relativamente estable, en gran medida gracias a la disunión musulmana. A medida que avanzaba el siglo XII, menos de 5 décadas después de la llegada de los cruzados europeos a la región, la dinastía Zengid alcanza gran prominencia en el norte del Levante. Bajo el competente liderazgo de Ahmad ad-Din Zengi, derrotaron a los cruzados y reconquistaron la ciudad de Edesa en 1144, provocando así que el Papa convocara la segunda cruzada. Ahmad fue asesinado 2 años después, en 1146. Su hijo Nur ad-Din continuó con éxito la lucha contra los cruzados, hasta que la segunda cruzada finalmente fracasó. Nur ad-Din expandía el reino de su padre a lo largo de los años, brindando a su pueblo la tan necesaria estabilidad y prosperidad. Fue durante el reinado de Nur ad-Din cuando Saladino comenzó su ascenso al poder. Nacido en 1137 en Tikrit en el actual Irak, Saladino pasó sus años de formación en Damasco. Desde muy joven, Saladino recibió una educación en filosofía griega, matemáticas, poesía, astronomía y derecho, y sobre todo se convirtió en un ferviente estudioso del Corán y la teología. Su formación estuvo enriquecida por la influencia de miembros de su familia, que se desempeñaron como hábiles diplomáticos y administradores, primero en el imperio seleucida y luego en la dinastía Zengid. Durante su juventud, su tío Shirkuh y Nur ad-Din se convirtieron en sus principales modelos a seguir. Le inculcaron los principios de caballería, piedad, nobleza, justicia, humildad, generosidad, fraternidad, misericordia y perdón, valores que definirían su vida y su legado. A los 14 años, ingresó en el ejército y fue entrenado con gran habilidad por su tío Shirkuh, comandante militar del ejército Zengid. De rápido aprendizaje, Saladino pronto impresionó a su mentor. Su desempeño en las primeras batallas le permitió asumir responsabilidades de liderazgo en campañas militares, y con el paso de los años se distinguió por su valencia, liderazgo militar, agudo intelecto y lealtad a sus superiores. La estrella de Saladino comenzó a brillar con fuerza durante la década de 1160. Cuando Nur ad-Din decidió intervenir en los asuntos del debilitado califato Fatimi, con el objetivo de frustrar la expansión del Reino de Jerusalén hacia Egipto por parte de Amalrico, reconocido como un líder competente, confiable y ambicioso. En 1160 Saladino fue enviado a Egipto como parte del mando de un ejército zengido, comandado por su tío Shirkuh. Se convirtió en una pieza clave de varias campañas a lo largo de los años. Y en el segundo al mando de su tío, a principios de 1169, el ejército de Amalrico I, rey de Jerusalén, fue finalmente expulsado de Egipto. El tío de Saladino, Shirkuh, fue nombrado visir del califa Fatimi al-Adid.
lo que otorgó honor ad el control de facto sobre Egipto. Sin embargo, tan solo unos después, en marzo de 1169, surgió faleció repentinamente tras una breve enfermedad. Sin su mano derecha, la influencia de Nur ad-Din en Egipto se vio amenazada. Al-Din, vislumbrando una oportunidad para fortalecer su posición, nombró rápidamente a Saladino sin esperar la decisión de Moscú. Creyendo que un joven visir sin poder político en Egipto sería fácil de controlar. No obstante, Saladino, de 31 años, demostró ser mucho más de lo que Al-Din esperaba. El joven visir aprovechó el sistema político fatimí y, mediante tácticas astutas, fue colocando gradualmente a miembros cercanos de su familia en puestos clave del gobierno. Y el ejercido, lo que le permitió consolidar su poder lo suficiente como para derrocar y disolver el califato fatimí tan solo 2 años después. En 1171, fundando así la dinastía Ayyubí, Saladino pudo concentrarse en fortalecer Egipto como bastión del poder suní. Gobernando el mismo en nombre de Nur ad-Din, revitalizó la economía, estableció instituciones cívicas y mejoró notablemente la educación mediante la construcción de una facultad de Derecho en Alejandría y numerosas escuelas por todo Egipto, otorgando buenos salarios a administradores y maestros, lo que atrajo a muchos eruditos de Asia y Europa, convirtiendo Egipto en un centro intelectual del siglo XII. Abolió los peajes para los peregrinos musulmanes que cruzaban el Mar Rojo y compensó a la Meca, por cualquier pérdida de ingresos. Una astuta medida que lo hizo popular entre el pueblo y lo convirtió en protector de la Meca. Saladino transformó Egipto en un bastión contra los cruzados, mediante la creación de un ejército completamente nuevo. Lil solo a él, y comenzó la reconstrucción de la armada para proteger las costas egipcias. Pronto siguieron incursiones militares para asegurar y expandir las fronteras. Primero contra Nubia, donde un persisten remanentes hostiles del régimen fatimí, y luego contra Libia, donde los ejércitos árabes avanzaron hacia el oeste hasta Trípoli y expulsaron a los ocupantes normandos. Ang Saladino nunca logró consolidar su autoridad al oeste de la provincia de Barca. Lo más importante fue que Saladino centró su atención en afianzar su dominio sobre el Hijaz. Y conquistó Yemen, obteniendo así el control del Mar Rojo y su vasto potencial comercial marítimo, lo que incrementó enormemente la riqueza comercial de Egipto. Al parecer, Saladino estaba construyendo activamente un imperio, lo que generó fricciones con Nur ad-Din, su seguidor en Siria. Las tensiones aumentaron y casi desembocaron en un conflicto. Pero Nur ad-Din murió repentinamente en 1174, probablemente de un ataque al corazón. En el vacío de poder resultante, su hijo así, de unos años, no pudo llenar el vacío dejado por la muerte de su padre. Pero Saladino sí, y ahora vislumbraba una gran visión. Él puede unir Egipto y Siria para una guerra santa contra los invasores cristianos. Proclama la necesidad de unidad y yihad como razones para intervenir en Siria. Y sus afirmaciones no carecen de fundamento. Al controlar el Mar Rojo y reconquistar la zona al sur del castillo de Shabak, Saladino ya es reconocido como el libertador de la ruta del Hajj. Asegura las rutas de peregrinación de Sudán y Egipto hasta las ciudades santas de la Meca. Y Medina lo otorga gran credibilidad. Y como resultado, su legado Siria es recibido con entusiasmo por el pueblo llano, pero no tanto por algunos miembros de la dinastía Zengid. Sin embargo, Saladino asumió la mayor parte del territorio Zengid, ya sea por la vía diplomática o militar, convirtiéndose en sultán de Egipto y Siria. Mientras tanto, al otro lado de la frontera,
El Rey Amalrico y de Jerusalén planea aprovechar la inestabilidad política en Siria. Y expander su territorio. Per muere de dysentería en julio de 1174. En opinión de Saladino, la muerte de Amalrico es un sigil del favor divino. Con el traspaso al trono a Balduino IV, en joven Cupidisha lepra. Y los nobles francos ambicionando posiciones en el reino. La amenaza de una gran invasión cristiana disminuye. Pero Saladino sabe que no es el momento de luchar contra los cruzados. Ya que debe consolidar su posición frente a los parientes de Nur ad-Din. Quien siguen representando una amenaza de sus bases en Aleppo y Mosul. A medida que Balduino madura, el reino adopta una política exterior proactiva. Los cruzados intentan entonces tomar Hama y Harim, pero fracasan. En 1177, Saladino responde liderando una gran fuerza de invasión al Reino de Jerusalén para contrarrestar la agresión franca. Balduino, con tan solo 16 años, a pesar de estar en clara inferioridad numérica, demuestra ser un líder capaz, logrando unir a sus nobles contra la amenaza musulmana. Con la ayuda de Reinaldo de Catalán, su segundo al mando, logra sorprender a Saladino en Montgizar gracias a un unusual error táctico del sultán. Saladino sufre una aplastante derrota, escapando milagrosamente con vida. Aunque muchos de sus hombres mueren o son hechos prisioneros. Balduino carece de los recursos necesarios para aprovechar la victoria. Y el sultán consigue reagruparse. En abril de 1179, Saladino contraataca y derrota decisivamente a Balduino en la región del Golán, llegando incluso a capturar al rey. Otro ejército cristiano es derrotado en junio del mismo año, y apenas 2 meses después. Una importante fortaleza templaria situada en la ruta de peregrinación es destruida. Finalmente, en 1180, Saladino y Balduino acuerdan una tregua de 2 años. Pero incluso antes de que se firme el acuerdo, queda claro que la imponente fortaleza de Carrick se convertirá en el próximo foco de tensión. Prácticamente impenetrable en la cima de una colina escarpada. Con su túnel de entrada de 80 metros y muros lo suficientemente gruesos como para resistir el embate de las armas de asedio. Carrick es la residencia de Reinaldo de Catalán. Su fortaleza se asienta en la ruta clave entre Damasco y la Meca. Y desde allí el barón puede cobrar impuestos. Saquear y robar las caravanas de camelos de comerciantes y peregrinos que pasan. Tregua o no, Reinaldo cree que no se debe permitir el libre paso de los musulmanes. En el verano de 1181, cabalga hacia el interior de Arabia y intercepta una importante caravana musulmana. Despoja a los viajeros de sus posesiones y toma muchos prisioneros. Saladino exige una compensación a Balduino, pero el rey no puede obligar a Reinaldo a pagar. Saladino toma como rehenes a un grupo de peregrinos cristianos en Damietta como medida de prisión. Pero Reinaldo se niega a liberar a los peregrinos musulmanes. En respuesta, los peregrinos cristianos son vendidos como esclavos. En 1182, Reinaldo puso a prueba la ya frágil tregua. El cruzado rebelde envía tropas a través del Mar Rojo, declarando que destruiría la Kaaba y exhumaría la tumba del profeta en el Hijaz. Pero gracias a las reformas navales de Saladino, Egipto estaba bien preparado. Al-Adil, hermano de Saladino y gobernador de Egipto, envía la flota a Ubi. La mayoría de los invasores cristianos fueron capturados y ejecutados por orden del sultán. Los elogios a Saladino abundaron en la comunidad musulmana, que una vez más era visto como el protector de los lugares sagrados islámicos. Y las rutas de peregrinación. Y entonces la suerte cambió a favor de los musulmanes. En 1183, Aleppo finalmente se rindió ante Saladino.
Quien se convirtió en el gobernante más poderoso del mundo musulmán. Y en el líder de un frente musulmán unificado contra los cruzados latinos. Ejerciendo una autoridad indiscutible sobre Egipto y Siria. Contaba con el apoyo del califa sunni en Bagdad y era reconocido como Señor de Arabia. Y protector de las ciudades santas de la Meca y Medina. Pero, sobre todo, los musulmanes comunes, a quien Saladino buscaba unir, celebraban con júbilo la reunificación del Islam. La noticia de la conquista de Alepo por Saladino conmocionó a los estados cruzados. Saladino podía ahora dirigir sus vastos recursos para presionar al Reino de Jerusalén. Prácticamente a lo largo de toda su frontera. Una devastadora incursión en tierras cristianas fue seguida por varios ataques de tanto contra la fortaleza de Carrick, poniendo a prueba la determinación de los francos y mermando sus recursos. Para colmo de males para los cruzados, la trágica vida de Balduino había terminado. El último acto del rey fue intentar asegurar la paz enviando a Raimundo de Trípoli a negociar una tregua de 4 años, a la que Saladino accedía de inmediato, pues tenía sus propios problemas con el gobernante Zengi de Mosul, quien estaba formando una coalición en su contra. Pero el sucesor del rey leproso, Balduino V, era amigo enfermizo y murió apenas en co-disputes, desencadenando una crisis sucesoria. Tras un periodo de agitación política, el trono pasó a la hermana de Balduino IV, quien a su vez coronó a su esposo, Guido de Lusignan, como rey de Jerusalén. Sin embargo, el nuevo rey no pudo controlar a sus nobles vasallos. Entonces llegaron noticias preocupantes del sur. En diciembre de 1186, Reinaldo de Catalán volvió a violar la tregua, asaltó otra rica caravana, masacró y encarceló a muchos musulmanes. Saladino envía de inmediato un emisario, exigiendo la devolución de los rehenes y el tesoro, y amenazando al violador de la tregua con venganza. Pero Reinaldo, confiado tras las murallas de Carrick, se nega siquiera a recibir al emisario. Al enterarse de esto, Saladino finalmente perdió la paciencia y juró que le quitaría la vida a Reinaldo con su propia mano, con una ira indescriptible. A principios de 1187, Saladino reunió a sus generales en Damasco para planificar una gran invasión. Mensajeros recorrieron a caballo todos los rincones del estado, instando a la acción, la venganza. Una guerra de liberación y aniquilación. Las palabras yihad y Jerusalén resonaban en boca de todos los musulmanes que respondían al llamado de Saladino. Saladino de guarniciones a lo largo de la frontera para proteger el flanco norte. Y comenzó a saquear tierras cristianas. Durante uno de estos saqueos, en encuentro fortuito entre la vanguardia de la caballería musulmana y un contingente cristiano de 130 caballeros, 400 tercopalas y infantería en las fuentes de Crescent, terminó en desastre para los templarios y los hospitalarios. Cabezas de caballeros ensartadas en lanzas y prisioneros encadenados a caballos fueron exhibidos ante Tiberiades. La calamidad de las fuentes de Crescent servó de advertencia a los cristianos, quienes rápidamente dejan hechas viejas rivalidades y se unen ante el conflicto que se avecina. El 26 de junio de 1187, Saladino regrupa sus tropas y marcha hacia el río Jordán. Su ejército, de unos 30.00 hombres, se divide entre las Taki Alden al mano de la derecha. Gakbari de la izquierda y el propio Saladino en el centro. El 27 de junio, el ejército liga al río Jordán y campa en una zona pantanosa cerca del lago Tiberiades. Se envían partidas de saqueo al territorio cristiano para aislar la zona y preparar el terreno para la invasión.
unos 25 kilometers al oeste, en ejercicio cristiano de unos 20.0 hombres a campo cerca de Safria, un lugar estratégico por sus abundantes recursos hídricos. El 30 de junio, Saladino envía un contingente al norte para bloquear Tiberiades y luego desafió los cruzados, trasladando su campamento principal cerca de Safria, a unos 10 kilómetros al oeste del lago Tiberiades. Pero como ninguno de los bandos actúa, Saladino decidió dar el primer paso. El 1 de julio envía exploradores a vigilar una ruta alternativa en su flanco norte, que conectaba Safria con Tiberiades. Más tarde ese mismo día, informes confirmaron que los cruzados no avanzaban por ninguna de las dos rutas. El 8 de julio Saladino tomó la iniciativa, marcó hacia el este, rumbo a Tiberiades, con la mayor parte de su infantería, en contingente de caballería, ingenieros de asedio y su equipo. Última hora de la mañana llegaron a Tiberiades, donde se encontraba la esposa de Raimundo, y sitiaron la ciudad. Poco después, las tropas musulmanas abrieron una brecha en las murallas y la ciudad fue tomada al anochecer. La esposa de Raimundo se atrincheró en la ciudadela con sus guardias y envió mensajeros, instando al rey Guido a que enviara ayuda. De vuelta al oeste, se divisen columnas de humo en el cielo sobre Tiberiades. Y cuando la noticia del asedio llega al campamento cruzado, el rey Guido convoca un consejo de guerra para debatir qué hacer. Al principio, Raimundo de Tripoli argumenta con sentiment en contra de marcar para levantar el asedio, insistiendo en que el ejército cristiano tiene una sólida posición defensiva en Safria, y de permanecer allí. Pero la cautela del con se topa con acusaciones de cobardía y traición, principalmente por parte del mestre templario Gerardo de Ridefort y Reinaldo de Chatillon, quienes abogan por una postura más agresiva y presionan al rey Guido, con sólidos argumentos políticos, militares y diplomáticos. Convencido, el rey envía un heraldo por el campamento para anunciar que el ejército marcara el rescate de Tiberiades al amanecer, y el 3 de julio, el ejército cruzado parte. Se ponen en marcha con Raimundo de Tripoli al mando de la vanguardia. El rey Guido encabeza el centro, don el obispo de Acre porta la mayor reliquia de la cristiandad, la Vera Cruz, en la que se cree que Cristo fue crucificado. Balian de Ibelin comanda la retaguardia, donde se encuentran apostados los templarios y los hospitalarios. El rey Guido ordena a sus hombres que marchen con premura, con la intención de ligar la ciudad sitiada antes de que termine el día. Pero el acercarse el mediodía y salir el sol en el cielo despejado, se hace evidente que el día será extremadamente caluroso. No hay brisa y el calor abrasado rauntiza la columna. El mediodía, el ejército liga al siguiente punto de abastecimiento de agua en la aldea de Terán. Es solo un tercio del camino recorrido, pero a medida que avanzan, no pueden escapar del sol ni del denso polvo que levantan las tropas. El rey Guido y sus oficiales comprenden que no llegaron a Tiberiades en un solo día, mientras la columna se alejaba de Terán. Destacamentos de los veloces arqueros a caballo de Saladino aparecieron des las colinas cercanas, y comenzaron a hostigar a los cristianos, cortándoles la retirada. La infantería cruzada se filas para proteger la caballería de los ataques relámpago. Pero el número de bajas, tanto humanas como animales, empieza a aumentar. El día transcurría, y el constante hostigamiento y los esporádicos enfrentamientos ralentizaron el avance de la retaguardia cruzada hasta casi detenerla, separándola del resto del ejército, temiendo perder a su caballería de élite. El rey Guido ordenó detener el centro para permitir que la retaguardia los alcanzara. Transmitió el mensaje a Raimundo,
ordenando que detuviera la vanguardia. Pero medida que la columna cruzada se veía rodeada por el creciente número de arqueros a caballo de Saladino, se hizo evidente que habían quedado en una trampa. Tras tomar rápidamente Tiberiades, Saladino tuvo tiempo de regresar, dejando solo una pequeña guarnición para bloquear la ciudadela. Y con su contingente principal bloqueaba ahora el camino. Con la noche acercándose rápidamente, los exhaustos combatientes cristianos, debilitados por los y rodeados por las fuerzas musulmanas, no pudieron abrirse paso entre las tropas frescas de Saladino. El Rey Guido no tiene más remedio que ordenar a sus hombres acampar donde estén, no lejos de la tienda del rey. El grueso del contingente musulmán también acampa para pasar la noche. Pero la noche que les espera será dura para los cruzados. Su columna se extiende a lo largo de unos de kilómetros y no está protegida por ningún accidente geográfico. Los arqueros a caballo musulmanes continúan acribillando el campamento durante toda la noche. Los escaramuzadores se enfrentan a los cruzados y incendian tiendas a lo largo del perímetro del campamento, incapaces de descansar y con sus provisiones de agua disminuyendo. El humo y el calor del fuego agitan las energías de los cristianos. Al amanecer, la calma regresa. Saladino espera a que aumente la tensión para ver que eran los cristianos. Los cruzados, ahora sin agua y atormentados por las, tienen un solo objetivo, el pueblo de Hattin, donde una fuente de agua. Avanzan por el valle, manteniendo la misma formación de 2 cuadros. Con la infantería protegiendo a la caballería. Las tropas de Saladino prenden fuego a la maleza cercana, enviando densas nubes de humo. Impulsadas por la brisa del oeste, hacia los cruzados. Bajo el sol abrasador del cielo despejado, los cristianos avanzan hacia Hattin, desesperados por llegar al pozo. Para impedirlo, Saladino envía al ala de ataque al galope para bloquear el valle, decidido a rodear completamente al enemigo y impedir que se suste. Su objetivo principal es desgastar a los caballeros y su pesada caballería, consciente del peligro que supone su carga frontal. Los escaramuzadores de ataque se acercan a toda velocidad y realizan ataques relámpago para tantear los flancos de los cristianos. Los arqueros a caballo desatan entonces una andanada tras otra sobre la columna cruzada. Se dice que cientos de hombres, exhaustos, sedientos y desmoralizados, los cruzados comienzan a replegarse. Separándose de los caballeros montados, se dispersan y huyen. Un gran grupo se dirige al este, hacia una colina llamada los Cuernos de Hattin, y otro al norte, hacia la aldea de Nimrin. Al ver a las tropas en fuga, los jinetes musulmanes abren brechas en su línea para atraer la infantería enemiga. El Rey Guido y sus oficiales comprenden que están condenados a menos que logren romper el cerco. Pero los musulmanes cargan contra la retaguardia de la columna, y los templarios y hospitalarios se enzarzan en una intensa lucha, obligando a Guido a detenerse por segunda vez, para evitar que las formaciones de caballería se desmoronen. Pero al frente, Raimundo de Tripolitania se está alejando de la formación de caballería del Rey Guido. A medida que avanza, los jinetes musulmanes comienzan a abrir otra brecha en su línea. Raimundo decide no quedarse de brazos cruzados. Reúne sus caballeros y carga contra la caballería de ataque al din. Los jinetes musulmanes dejan pasar a los cristianos al galope. Queens acribillan a Raimundo y a sus hombres a flechazos mientras se retiran del campo de batalla. De vuelta en el valle, envuelto en humo, los caballeros cristianos agonizan. Guido ordena la caballería avanzar hacia los Cuernos de Hattin a través de una brecha, ya abierta por la infantería en retirada. Sabe que hay charcas poco profundas en la cima de la colina y espera que no estén secas.
mientras tanto, en la colina, las tropas de Saladino se acercan y comienzan a atacar la infantería cristiana. Agotada, la infantería enemiga apenas ofrece resistencia y es rápidamente superada. Los musulmanes se vuelven entonces hacia el propio Rey de Jerusalén. Durante el incesante combate cuerpo a cuerpo, los caballeros cristianos se reagrupan para proteger la Vera Cruz, mientras se retiran hacia la colina. Pero en la cima no encuentran refugio ni agua. El Rey Guido regrupa los caballeros y levanta su tienda roja para servir de punto de referencia. Pero es inútil. Las tropas musulmanas avanzan cuesta arriba y atacan a los cristianos. En la refriega, la Vera Cruz en manos musulmanas. Al ver esto, los caballeros cristianos supervivientes se regrupan y cargan cuesta abajo para recuperarla, haciendo retroceder la línea musulmana. Pero ya no tienen fuerzas para luchar y pronto comienzan a sufrir numerosas bajas. Finalmente, el Rey Guido les ordena rendirse. Los caballeros desmontaron y caen al suelo. El Rey Guido también fue jalado en el suelo, junto a su tienda, completamente exhausto. Apenas con fuerzas para entregar su espada. El ejército de Saladino había obtenido una gran victoria. El Rey Guido fue capturado junto con muchos nobles y caballeros, entre ellos Reino de Jerusalén. Saladino ordenó que trajeran agua helada y se la ofrecieron al rey. Entonces, Sigan Ahmed al-Din, el rey, tras beber un poco, le entregó la copa a Reino de Jerusalén. Acto seguido, el sultán dijo a un intérprete, dal al rey, tú le das de beber. Yo no le doy de beber, ni comer. Con estas palabras, Saladino decía dejar claro que el honor le impedía dar quien hubiera disfrutado de su hospitalidad. Acto seguido, blandía su espada y hería a Reinaldo en el cuello, cumpliendo así su juramento de matar al quebrantador de la tregua. Pero, aún más importante, el numeroso ejército cruzado aniquilado en Hattin era irreemplazable. Sin él, los castillos, pueblos y ciudades cristianas quedaban indefensos. Para 1188, solo Tiro y Épica resistían, impulsando a Europa a embarcarse en una nueva cruzada. Pero esa es otra historia. Cabe destacar que en este video nos hemos centrado principalmente en los logros militares de Saladino. Sin embargo, hay mucho más en esta hombre. Admirado por sus enemigos europeos y amado por sus correligionarios musulmanes. Saladino fue un valiente líder musulmán que firm convicción en la religión. Y sus valores fundamentals lo llevaron a comprometerse con la causa islámica. En tan solo 2 años, unificó Mesopotamia, Siria, Egipto, el este de Libia, el oeste de Arabia y Yemen, valiéndose de su destreza. En diplomacia y administración, se dedicó a recomponer esta región dividida. Su visión era brindar a cada situación la atención y el peso que merecía. Y jamás rompió ningún vínculo diplomático ni de paz con sus adversarios. El poder o la riqueza que adquirió nunca lo corrompieron. Era un hombre de energía inagotable, enfocado en lograr su objetivo de expulsar a los invasores de las tierras musulmanas.